I was very happy to be within this training. Na nimeshukuru sana kwa katika hii training. Because it was God's plan. Kwa maana ilikuwa mpango wake Mungu. And as the message was going on, na katika hali message ilikuwa inaendelea, the lecturer talked about the missionaries who came to Africa. Na waliweza kuongea kuhusu missionary mmoja aliyekuja Afrika. One of the missionaries was like David Livingstone. Na hao missionary walikuwa kama Livingstone. Ni David. Daudi jiwe linaloishi. David Livingstone. And these are people who came and died in Africa. Na ndio missionary ambao walikuja wakakufia Afrika, wakufia hapa Afrika. But they left that seed. Lakini waliacha hiyo mbegu. And as they left that seed, na waliacha hiyo mbegu. The lecturer was explaining. Mwalimu alikuwa anaelezea. That is why we are here. Because tuko mahali hapa. Had those people not come to preach the gospel here, kama watu hawakuja kuhubiri injili hapa, we would still be in darkness. Ungekuwa kwenye giza kweli. Now the saddest part of the missionaries that came here. Yaliyo mabaya katika hali ya missionary walioishi. Ya huzuni sawa. Is that the countries they came from, ni ile nchi waliotoka. The lecturer also talked about the countries they came from. Na kwa maana mwalimu aliongea kuhusu ile nchi walitoka. That the countries they came from, they were very blessed. Mahali walitoka walikuwa wamebarikiwa sana. When the missions were going on. Wakati mission ulikuwa unaendelea. But there came a time when also in those countries like Britain and Europe, the gospel disappeared. Lakini kuna wakati ya maeneo walikuwa wametoka injili ilipotea. And when the gospel disappeared, wakati injili ilipotea, the devil has always been around to plant different things. Shetani akawa karibu anasunguka akipanda maovu. That is why we have the homosexual movement. Because unasikia tunayo hiyo mambo rights of gays and lesbians. Waume kuoana, wake kwa wake kuoana. We also have the movement, the material, it's called a liberal society whereby people don't need God. Na tukafika mahali watu wanamuasi Mungu na hawataki kuhudumia Mungu ama kuamini Mungu. And now even the most serious disaster that is coming in the world and everywhere is the Islamic disaster. Na ile sasa maeneo tunaelekea ama ile mkaza iliyojia kukuja ni ya Waislamu. Because that disaster started actually a long time ago. Kwa maana hii mkaza ilikuwa na mifumo ilianzia kitambo. And as the Reverend Nyororo was talking, and even as the lecturer had said, that there have been evangelists throughout those ages. But the big important point about those evangelists was what the first lecture, the pastor who opened, the director, as he opened the concentration training, he talked about the greatest blessing of an evangelist. Lakini kupitia ule mwalimu ambaye ni in charge wa Kenya, aliyefungua huu mkutano officially, aliongea kuhusu baraka ya mjilisti. The greatest blessing of an evangelist. Baraka kuu ya mjilisti. And what is this blessing? Na hii baraka kuu ya mjilisti ni gani? It is continuation. Ni kuendeleza. And as the message was going on, na kama vile injili ilikuwa inaendelea, I remembered the saddest verse in the Bible. Nikakumbuka yaliyo huzuni kwenye Bible. Judges chapter 2 verse 10. Katika Waamuzi 10. Chapter 2. Waamuzi 2 verse 10. Mstari wa 10. It says, yasema hivi, that after the death of Joshua, baada ya kifo ya Joshua and Caleb, na Caleb, and the elders that were with them, na wale wazee walikuwa pamoja na wao, there came a generation ikaja kizazi kingine that did not know God. Hapo anajua Mungu. Even if they were great evangelists, hata kama walikuwa wainjilisti wakubwa, but they left no seed of continuation. Na hawakuanza mbegu ya kuendeleza injilisti.
their following generations fell into slavery and captivity. Sasa ukaona uzao wao uliangukia kwenye kutekwa nyara, and they could not avoid na kuwa mateka, and they could not avoid the curses and disasters. Na hawangeepuka laana na mikosi. And that is what befell the missionaries who came also to Africa. Na hiyo ndio kitu iliangukia wale wamishonari walitembea Afrika. God blessed them. Mungu aliwabariki. But there was no system that they left in their nations for the continuation of the gospel movement. Hata kama walikuja kuokoa Afrika, hawakuacha mifumo ya kuendeleza injilisti katika eneo zao ama nchi yao. And I was asking myself, na nilikuwa najiuliza mimi mwenyewe, by the time, because the lecturer said we are not in this world permanently. Kwa maana mwalimu alisema hatuko hapa milele. By the time I end my service to God in this world, wakati wajibu wangu utaisha hapa duniani, what will be my continuation? Yangu ya kuendelezwa itakuwa nini? Will I have prepared disciples? Because God's continuation is the disciples. Nitakuwa nimeinua wanafunzi ambao wataendeleza mahali nitaachia. When I will be asleep, wakati nalala, like those people who came and buried the brother of Jesus, the brother of Jesus who is called James. Ambao kama hata watu walikuja kumzika ule brother yake. What will happen after we are not there? Kitafanyika aje tutakapoondoka katika ulimwengu? Shall we have put in place people who will be better than us to continue with the gospel movement? Tutakuwa tumeinua wanafunzi, kwa maana wanafunzi ndio mikakati ya kuweza kuendeleza injili baada yetu. Or do we think that the devil is just relaxing? Ama itakuwa tu ni sehemu tumepatia shetani kwanza apumzike twende. The devil does not relax. Lakini shetani hapumziki. And he is looking just for a slight place when you just slumber a little bit and he takes over. Yeye tu shetani anangojea tu ukiteleza tu kidogo anachukua usukani. So as I conclude, ninapotamatisha, I came to discover that the greatest blessing of an evangelist nimekuja kujua baraka kuu ya mjilisti and the most blessed evangelist na mtu ambaye amebarikiwa is the evangelist who is living within the continuation. Ni mtu ambaye anaishi katika hali ya kuendeleza. And this continuation is the eyes that he looks at everybody that God attaches to him. Na huu mtu ni mtu ambaye anatazama wale watu wote Mungu anamkutanisha. How these people are precious to God. Na kuona hawa watu ni wa muhimu mbele zake Mungu. So that they will carry on kwa kuwa wataendeleza the work kazi even when we are not there. Hata wakati tupo. And the pastor was asking, do we have such people? Na mchungaji alikuwa anauliza kama tuko na watu kama. And he was saying that even in his the main lecturer was saying that even in his field, the remnants that he regards as remnants are the pastors, the upcoming pastors. Na yeye mwenyewe kwa maana ni mchungaji, mwelekeo wake ni kuinua wanafunzi wengine ambao ni wachungaji waendeleze. And that is the challenge we are now facing in Africa. Na hiyo ndio changamoto inayotupata sisi wa Afrika. As we learn from the past, tunaposoma kutoka yaliyopita, God has given us this gathering so that we may be able to correct. Mungu ametupatia nafasi hii tukaweze kujirekebisha. So that we may not fall victim to the mistakes of the past. Ili tusije tukapitishe kushindwa kwetu kwa kizazi zetu. That there may not come a generation in Africa as the age of Africa opens, which is just about to open, and you are the main figures. Kwa maana sisi ndio tukakuwa kufungua Afrika, tusije tukafanya makosa ili tukaweza kupitisha ile shida tulipitia kwa kizazi ya Afrika. Exactly. So that we can be able to block the disasters of the age. Sisi tuweze kuwa watu watakao pinga laana mikosi na elekeza. And to block those disasters that are coming upon the world. Na kuweza kupinga hii mikaza inayoelekea Afrika. Especially in our nations. Sana sana taifa letu Kenya. And in our continent. Na katika hali ya tarafa yetu. God has opened our eyes to see the spiritual disasters that are facing our nations. Mungu amesafungua macho yetu ya kiroho na kuona yaliyomo. When we die, they will be more worse than they are now.
Kwa hivyo kama iko hivi saa hii ni maana yake tukiaga But only the gospel, only the gospel, only injili peke yake. only the gospel is able to block and to stop these disasters. Injili peke yake inaweza simamisha kila kitu. And that is why God has called us. That is why we are precious. Na ndiposa Mungu ametuita. So the word that I held on to is that let me live within the continuation. Na tuweze kuishi katika hali ya kuendeleza. God attached to me people. Mungu ananiunganisha na watu who will be imprinted ambayo watakuwa wamenakilika with God's absolute plan na katika mwelekezo wa Mungu wa uhakika to save the next generation. Ili niweze kuokoa kizazi kijao. And God bless us. Mungu awabariki. God bless us very much. Najua hakika tunapokea neema. Yes, but emphasize continuation as something that will remove me. Na penye Anthony amesema hiyo kitu ya continuation ni changamoto sana. And in connection to personal evangelism, na hiyo naiunganisha na mimi mwenyewe. Each and every one of us has to be only gospel. Only the gospel. Na ni lazima kila kitu iwe ni injili. And the disciples will raise disciples who embrace only the gospel. Na watu na wanafunzi ambao wanaongea tu kuhusu injili peke yake. People who live only for Christ, as we saw in 2 Corinthians 5:15. Ambao tunaona katika kitabu ya Wakorintho wa pili 5:15. Praise God. Amen.